I think it's quite clear from our side, technically and otherwise, it's definitely a gas explosion. Vadorobo ya Johannesburg vo khwaṱhisedza uri muthuthubo wa lavhuraru ḓoroboni iyo u vangiwa nga gese. Sa muṱa ri nga ri vha ro zwi lavhelela uri vha isiwe vha ṱoliwe muhumbulo ngauri ri tshi sedza nomboro ya vhathu vho vhulaiwaho muthu ya tea u ṱoliwa muhumbulo zwa vhukuma. Khothe khulwane ya Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo yo ṋea ndaela ya uri muhwelelwa kha mulandu wa u vhulaha vhathu vhanzhi kha muṱa muthihi vho Mafhungo vha ṱhaṱhuvhiwe muhumbulo fhaḽa vhuongeloni ha zwa muhumbulo ha hayani. Sweden is a very good team, and in order for us to excel on that day, we need to bring in our A game. Mulinda buno wa banyana Andile Jamini uri o ḓiimisela uri thimu i shume zwavhuḓi miṱaṱisano ya tshiphuga tsha FIFA. Ndi madekwana nṋe ndi tshifhiwa doyoyo ndi vhanetshela mafhungo nga Tshivenḓa kha SABC 2 na kha chanele ya DTT. Hu khou humbulelwa zwiito zwa vhugevhenga kha tshiwo tsha u thuthuba ha gese ḓoroboni ya Johannesburg. Izwi ndi uya nga mukhomishinari wa mapholisa vho Elias Mawela. Muthu muthihi o lovha ngeno vhafuwi na malo vho tou huvhala kha muthuthubo wa ḽavhuraru. Vhunzhi havho huvhalaho vha kha ḓi vha vhuongeloni. Vha ḓorobo ya Johannesburg vho thudzela kule mavharivhari a uri muthuthubo u nga vha wo vangiwa nga zwa u gwiwa ha migodi zwi siho mulayoni he vha khwaṱhisedza uri muthuthubo wonoyo u vangiwa nga gese. It's a big explosion. So it is not a 5-liter gas by a Zama or something like that. If you think that is what exploded, that wouldn't do that. There's no terrorist activity. From the footage we have seen, the traces that you've seen for my sins, I also worked in arms corps for 5 years, so I know the traces of explosions. All types, plastics, as well as industrial explosions. We haven't seen any of those traces. So there's no evidence of that at all. We mustn't even discuss it. This is a pure gas explosion. I think it's quite clear from our side, technically and otherwise, it's definitely a gas explosion. Which line it is, we are now detecting that, and we are assessing that particular part. We are ruling out at this point anything related to Zama, so anything illegal mining and so forth. So that for now it's out. The last point I wanted to raise is that we will be fencing off the area, and that should be starting by tomorrow, and we will be providing feedback as we are moving, because indeed it's a disaster site, but it will be becoming a construction site very soon. Zwidodombedzwa zwa munna we a lovha kha muthuthubo wa ḓorobo ya Johannesburg nga ḽavhuraru zwi khou bvela khagala. Vho Joseph Dumisani vha miṅwaha ya 34 vha bvaho muvhunduni wa Chiwawa kha shango ḽa Malawi vho vha tshi khou shuma u rengisa tshiṱaratani fhethu hu si kule na he tshiwo itsho tsha bvelela hone he vha fhedza vha tshi lozwa vhutshilo havho. Mashaka na dzikhonani dzavho vha ri Vho Dumisani vho vha tshi dzula tshifhaṱoni tshi si kule na he tshiwo tsha bvelela hone. Vha ri tshiwo tsho bvelela musi vha tshi kha ḓi tou bva u vhekanya zwo rengiswa zwavho vho ḓo wanala nga vhuya vhenga fhasi ha thekhisi ine na yone vho yo vha yo wiswa nga nṱhani ha honoyo muthuthubo. Mulanguli wa ḓorobo Vho Floyd Brink vho amba na vhoramafhungo nga ṱhoḓisiso thangeli dza zwine zwa khou sumbedza uri muthuthubo wonoyo wo vangiwa nga gese. Vha muṱa wa munna bvaho kha shango ḽa Malawi wa miṅwaha ya 34 we a lovha nga murahu tshiwo tsha muthuthubo vho ṱalutshedza nga nḓila i khaulaho mbilu vhukuma nḓila ye vha tumbula uri ha tsheho kha vhatshilaho. He was working under alongside Loveday Street. They are selling shoes, and after work he went to buy food. From there is when he involved in this accident. At 9 o'clock is when we start calling him because he was not present at home. So we start calling, he was not answering. Then around 1 o'clock a.m. the following day is when someone answered phone. They said, "I'm a policeman. Your brother has died, was involved in the accident in the police street." Vha ri vha khou ṱoḓa u rumela masalela a munnavho hayani ha havho Malawi uri vha kone u switwa hone. Fhedzi zwikwamani zwavho a vha na tshithu. Zwo ralo vha khou itela muvhuso khuwelo ya uri vha vha phalale. Right now we don't know exactly what we can do because it's like we are shocked. We don't know exactly what we can do because we didn't plan for it, and it's shocked, and we still don't know where you can go. If government maybe can help.
mitwe yone i khou ṱoḓana u engedzea afho ho fanduwaho badani. Vha ṱhoḓisiso ya tshivhangi tsha tshiwo itshi vha ri a vhathu pfuletshedza. Mushumo wa u kuvhangana na u bvisa masalela a maḓinga a tshiwo itsho u khou shavha zwanḓa kha vhashumi vha ḓorobo iyi. We need to know how long this thing is going to take because we are working here on the street. Vhoramabindu vho lingedza u sala vho vula na kha yeneyi nyimele, fhedzi vha ri a huna vhathu vhane vha khou rothela u ḓa u renga. There's no water, no electricity, even our shop is closed. We are struggling about the business, water. It's a very bad situation. Very much frustrated. Vhadzulapo vha zwiṱaraṱani vha sina mahaya na vhone vho kwamea nga tshiwo itshi. There's no one who came here to help us. We just live here and then here in the street we just live because there's no one to help us here. We slept here, just here, because there was no way to go. Zwi zwo ralo, mapholisa vha ri vha nga si kone u khwaṱhisedza vhuṱanzi ha uri hu na ṅwana o ngalangalaho nga tshifhinga tsha tshiwo tsha Mthuthubo, sa izwi hu sina muthu o no vhiga uri hu na muthu o ngalangalaho. Khothe khulwane ya Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo yo ṋea ndaela ya uri muhwelelwa kha mulandu wa vhulaha vhathu vhanzhi vha muṱa muthihi Vho Enoch Nḓou vha ṱoliwe muhumbulo fhaḽa vhuongeloni ha zwa muhumbulo ha hayani. Vho Nḓou vha khou livhana na tsengo kha mulandu wa vhulaha nga ḓuvha ḽa khushumosi nga ṅwaha wa 2021. Vho Nḓou vho vhulaha vhaḓulu vhavho vhavhili, mufumakadzi wa muṅwe wa vhenevho na vhana vhaṋa. Vhaṱhaṱhuvhi vha muhumbulo vha khou lavhelelwa u ḓo ṱhaṱhuvha Vho Nḓou u bva nga ḽa sumbe ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi u ya kha ḽa sumbe ḽa Tshimedzi. Vha ḓo fhedza vha ṋetshedza muvhigo nga murahu ha maḓuvha a 10 vhono vhofholola Vho Nḓou kha tshiimiswa itsho. Tsengo yo fhiriselwa phanḓa kha ḓuvha ḽa vhu-23 ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi na ṅwaha. Muhwelelwa wa miṅwaha ya 53 vho ṱhukhula tshililo tshihulu ngomu khothe nga ḽavhuraru. Zwa zwino muhwelelwa vha ḓo fhedza ṅwedzi vhe vhengeloni ya vhathu vhane vha vha na vhulwadze ha muhumbulo ha hayani u bva nga ḽa sumbe Khubvumedzi u swika nga ḽa sumbe ḽa Tshimedzi. This court orders that the accused person be detained for psychiatric evaluation for a period of a month by 3 psychiatrists at Hayani Psychiatric Hospital in Thohoyandou in the Limpopo province to be admitted on the 7th of September 2023 for a period not less than a month, which period will lapse on the 7th of October 2023. Zwichezoralo muambelo wa muṱa wa muhwelelwa Vho Daphne Mavhanda vha ri vha khou ṱanganedza tsheo ya khothe. Sa muṱa ri nga ri ro zwi lavhelela uri vha isiwe vha ṱoliwe muhumbulo ngauri ri tshi sedza nomboro ya vhathu vho vhulaiwaho muthu ya tea u ṱoliwa muhumbulo zwako and mara rine sa muṱa ri ḓivha vho vha right for miṅwaha minzhi and before i court i tshi dzhia decision ara vha tshi nga decide vha bvisa kana mini a ḓivha ḓo decide mini. Ramavhanda vha ri vha muṱa wa Nḓou vha na nyofho dza uri arali muhwelelwa vha nga wanala vha na vhulwadze ha muhumbulo izwi zwi nga sia zwi khou thithisa tsengo. Tsengo ya bulayo ḽa Senzo Meyiwa na yone vho bvela phanḓa fhaḽa khothe khulwane ya Pretoria. Ṱhanzi ya muvhuso Zandile Khumalo na ino bvela phanḓa na u vhudzisiwa nga vhoramilayo vha vhahwelelwa. Njengoba sihleli la sonke siyabona ukuthi njengoba u5 behlezi lapha akekho ama-dreadlocks. So mhlampe meningabafaka ama-dreadlocks abanye nibanikeze i-complexion abebenayo mhlampe 8 years ago kwazi ba ukuthi kungaphumani. Okokuqala angena umthokozisi naye umthokozisi ubone akubonile. Nami ngize la ecourt ukuzokhuluma lokhu engikubonile. So angeke ngithathe istatement samthokozisi ngisenze sami. Ekubukeni kwami uSenzo wayengenalo iqiniso wayenokuya nini
unomandisa nini unokheli mayifika kukheli ukhuluma okunye mayifika kumandisa ukhuluma okunye. So I think iyona into ayikhuluma ngayo. Masina basongotshela kule riabuya hosikali. Khabadi badekanya na SABC News khabari kwame kana bari lumendebe musi wa taga mafhungo ne baba hone kana thaidzo dzine vha ṱangana nadzo vhuponi ha havho khabari founela ka 011 714 6133 kana vha rumele email ka news@sabc.co.za. SABC News ipfi lavo yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone GC. Rikodo fu batanganiza kha mafhungo a Tshivenḓa kha SABC2. Vhadzangano la vhathu vha sa koni u pfa Deaf Federation of South Africa fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vha ḓo bvela phanḓa na u lavhelesa u ṋetshedziwa ha tshumelo ya vhathu vha re na khaedu yeneyo. Dzangano iḽi ḽi ri musi ḽo takadziwa nga tsheo ya muvhuso ya u dzhenisa luambo ulu kha nyambo dza tshiofisi hu na zwinzhi zwine zwa tea u itiwa uri hu vhe na ndinganyelo na dziṅwe nyambo dza tshiofisi. Aya a tovha mafhungo maḓifa kha vhadzulapo vha vunḓu iḽi vhane vha shumisa luambo lwa zwiga. U sainiwa ha mulayo zwo sikisa kha uri luambo ulu lu dzhielwe nṱha kha nyambo dza ḽino shango lu vhe lwa vhufumi na mbili. Vha Deaf SA vunḓuni ḽa Limpopo vha ri hu tshe na zwinzhi zwine zwa kha ḓi tea u itiwa. All the departments, municipalities, they have to make sure that they employ South African Sign Language so that deaf people can have access, and also for the deaf community to have equal opportunities. For example, Department of Education have employed South African Sign Language interpreters, but then we still need to monitor and then also to make sure that these South African Sign Language interpreters understand their positions at schools, and also we need teachers who can sign so that they can be able to teach our deaf children. We also waiting for Department of Health, Department of Justice, courts. They are very critical areas, so they need to have South African Sign Language interpreters as well. Avo vhane vha shuma na vhathu ava vha u amba nga zwiga ḓuvha na ḓuvha kha vunḓu iḽi vha ri vha fulufhela uri u sainiwa ha mulayotibe uyu zwi ḓo vha na mbuyelo ya vhuḓi kha vhunzhi ha vhathu vha no amba nga luambo lwa zwiga siani ḽa zwa mishumo. Means deaf people will have access because we've been having a language barrier before. So I think now this bill means deaf community will be employed to various departments, and then also they'll have sign language interpreters on government events and meetings. Vha ofisi ya mulanga vunḓu vha ri vha khou ḓo dzhiela nzhele vhukuma nyaluwo ya luambo ulu. All the departments and municipalities need to be capacitated. All what we are going to do is to make sure that we build capacity in those departments so that services to deaf communities can be easily accessed. Mulayotibe wo sainiwaho u vha mulayo nga murahu ha musi dzulo ḽa lushaka ḽo khwaṱhisedza mulayo wa section 6 wa ndayotewa hu tshi katelwa luambo lwa zwiga sa luambo lwa lushaka. Zwa zwino musi ri tshi kha ḓivha kha ṅwedzi wonoyo wa Fulwana we khawo ino khasho ya SABC ya thoma u hasha mafhungo nga luambo lwa Tshivenḓa kha televishini miṅwahani ya mahumi mavhili yo fhelaho. Ri vha ḓisela zwiṅwe zwe zwa bvelela kha miṅwaha iyo sa tshipiḓa tsha u pembelela u hashiwa ha mafhungo aya hune vhone sa vhaṱaleli vha vha na tshikhala tsha u bvisela vhupfiwa havho khagala kha maṅwe a mafhungo ri tshi ri ri a vha livhuwa uri vha tshipiḓa tsha mafhungo aya nga vha ri vha humisele murahu zwiṱuku musi mafhungo aya a tshi tou thoma. Afha ndi he lwendo lwa u hasha mafhungo a Tshivenḓa lwa thoma hone nga ṅwaha wa 2003. Ndi madekwana ri vha ṱanganedza kha mafhungo a u thoma Tshivenḓa a televishini. Madekwana avhuḓi. Izwi zwo vha hu shela mulenzhe kha u alusa na u vhulunga luambo lwa Tshivenḓa nga murahu ha u sa hashiwa ha mafhungo a Tshivenḓa kha televishini lwa tshifhinga tshilapfu.
zwi tshi kha ḓivha zwo ralo tshigwada ichi tsha mafhungo tsho pfumbudza vhahashi vha mafhungo na vha mutsho na vhabveledzi vha mafhungo vhanzhi vhaṅwe vha vhahashi vhane vho no ḓi shuma kha mbekanyamushumo yeneyi ya mafhungo ndi vha tevhelaho. Tshino ndi tshila tshifhinga tsha mafhungo a luambo lwa ḓamuni ḽo kovhela madekwana avhuḓi. Ubva tshelede iyi ya thoma hono vha na u ṱangula goloi dzi tshimbidzaho tshelede lu fhiraho 10 shango nga vhuphara. Khezo yo gekha hafu bva kha uri ya vhuṱanu vhushaka vhukonani hanga na vhone o thoma ri ya vha ṱanganedza. Nda ndi madekwana. Aiwa Robina ngabe mafhelo a vhege ya manakanaka ḽo kovhela. Ari tsheni madekwana mutsho madekwana musi we mangene ndela madekwana avhuḓi badzi ya u bvumba mutsho vha khou ri bvumbela uri madekwana na musi u ḓo vha madekwana a rotholaho khathihi na mafhelo a vhege. Lwendo ulu a si lwe ra lutshimbila ri roṱhe sa tshigwada tsha mafhungo a Tshivenḓa kha khasho ino. Izwi zwoṱhe ro zwi kona nga thikhedzo ya vhaṱaleli vhashu u bva tshe ra takutshedza na mbekanyamushumo yeneyi. Ndi thoma hafhu nda livhuwa tshigwada tshoṱhe tsha vhabveledzi vha tshigwada tsha mafhungo a Tshivenḓa kha SABC 2 ndi ri he vha vho fara hone kha vha ise phanḓa ngori hafha hune ya vha hone na musi nga nṱhana mutingati we vha khawo na vha vhaṅwe vhashumisani. Ri ḓirwa khana nga u aluwa ha u vhaliwa mafhungo a Tshivenḓa ngauri na nṋe ndi Muvenḓa zwino mafhungo a vha tshi khou ntswikela zwo leluwa nga u ralo ndi ri vhabveledzi vhahashi mushumoni na khou ita wone u khou vhonala. Mafhungo a Tshivenḓa a khou swika zwavhuḓi nga maanḓa kha riṋe ya ngeno hayani nahone nga luambo lwa Tshivenḓa ḽo ṱambaho. Mushumo wavhuḓi une wa khou itwa nga vhabveledzi na vhahashi vhashu kha vha fare ngo ralo. Nṋe ndo vha ndi tshi ri kha vhabveledzi ri a livhuwa miṅwaha yoṱhe heyi ni tshi khou ri tshimbidza zwavhuḓi na uri fha mafhungo nga Luvenḓa ḽo ṱambaho. Zwa zwino mafhungo aya a vho wanala kha zwileludzi zwo fhambananaho hune zwa katela YouTube na masiaṱari a zwa vhudavhidzani a nnyi na nnyi. Mpho Maṱhoho wa mafhungo a SABC Johannesburg. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya khou vhonala yo dzika musi i tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 92 cents, bondo ndi 23 rand 3 cents, euro ndi 19 rand 93 cents, ngeno pula i 1 rand 36 cents. Mikovhe pala JC i khou vhonala nṱha. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,958, platinum ndi $954, oil i songo kunakiswaho ndi $80.12 nga bagi. Masina kha zwa mitambo mulinda muno wa banyana Andile Dlamini uri vho ḓulugisela u khwinisa kutambele kwavho u bva kha thonamende ya 2019 musi vha tshi ḓo thoma u shela mulenzhe. Banyana vho fhedza mitambo ya zwigwada vhe mutshilani kha thonamende ya ḽifhasi ngei France miṅwani mina yo fhiraho nga murahu ha musi vho vheiwa kha tshigwada tshithihi na mashango ane a tamba khwine. Ṋaṅwaha banyana vha ḓo livhana na mashango a re nṱha kha dzi ṱireke kha ḽifhasi kha tshigwada tsha G. Banyana vhe kha tshigwada tshithihi na mashango a re nṱha vhukuma kha dzi renke dza ḽifhasi uri fana na Sweden ḽi re kha vhuimo vhuraru, Italy ḽi re kha vhuimo vhufumirathi khathihi na Argentina ḽi re kha vhuimo vhufumbili-malo. Shango ḽa Sweden ḽo tamba thonamende dzoṱhe u bva tshe dza tou thoma fhedzi a ḽi athu thuba tshipfhukara tshithihi. Looking ahead of Sweden is a very good team, and in order for us to excel on that day, we need to bring in our A game, make sure that we stay compact, we don't allow them, the passes in between. They're very clinical when it comes to them penetrating in between and just taking a shot at goals. So we need to make sure that we cut down crosses because they're taller than us. I mean, like their tallest player is like 1'9", and our tallest player is myself, 1'7". Banyana zwo zwino vho romana vhatambi vha re na tshenzhemo ya vhuḓi na zwa uri vhunzhi ha vhatambi vha khou tamba kha dzi ligi khulwane u mona na ḽifhasi. Firstly, the difference between 2019 and now is the fact that individually I've grown, didn't stay in 2019, but I've learned from 2019. And there's so many competitions in between that have made us grow as a team.
Yes, they are first newcomers. I'm just grateful to be amongst this group of players who have gained experience, from the FIFA World Cup in 2019 and those who are new in this World Cup. What is the difference actually when it comes to the team is maturity. A lot of us were very young in 2019. U dzhena kha tournament iyi maṅwaha a songo ena dza dzhango la Afrika izwi zwi khou ṋea fulufhelo vhatambi. Coming into this World Cup as African champions, honestly, I believe in tackling what it is at that point in time. Don't take the past into the present because this is a different tournament. 11 v11 on that field of play, different players, personnels, you don't know what Sweden will bring. So you bringing that mentality will, one, make you a bit cocky, but understanding that you are here to represent your country. Nga gidi mbili fumi tae, banyana bukundiwa kha mitambo yote ya chigwada, hewa tu okora chikolo chitifedzi, kha mitambo ofedza na shango la Spain. Tembi khatana, ndine wa okora chikolo checho, ado afu ashuma zwavudi, kha mitambo andugiselo na shango la Costa Rica vege frao. Banyana wabonara bokwata chote na uligira tournament ya Alfasi. Banyana bokora chikolo zwafumi kha tournament ya WAFCON. Hewa wayo ne timu ya okora chikolo zwinji kha tournament iyo. Vachizidiva na wanechera mafhungo a fhelo fhela tshifhinga madekwana kha vhe avhuḓi na mafhelo a vhege